pit. Bisa pisah correct. Baka amader. Boy. I see it. Sapato. Mas we esperemos mais de série que ça, de mais suco kibrito de elites. Sapato, pude suco não doet, mas ala de hi, mas de mau kibri. Mas de mamus fulfill prophecy. De mamus fulfill prophecy dus dat. De mau kibri. Da unu lord wele unu na part de ku so unu ogo suku de man, e pot de man go isla fa ne. Sapato. Tai de man nga kit. Ko no suku de mo to sa de man. Ya to suku tak na teki suku na ino sape ade. Ya to da tai na spiritual power. Go ahead. Isaiah chapter 24, verse 22. And they shall be gathered together as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison. Kan. And after many days shall they be visited. Kan. Visit. Kan. You follow? Dus dat give my precept. Go take them on. Them go kibri. Kan. Go ahead. Jeremiah chapter 16 verse 16. Behold, I will send for many fishers, said the Lord. Dus no na fishers of men. Safato want we fisigi de ko so for one nation for Israel. They want to be predestined for brief in a through this. Na they want we fishing no spiritually. Want to na danga ukuja. Safato a uku represent no the holy scriptures. Safato a Bible. Wana nga this we uku de want sa predestined. Go ahead. And they shall fish them. And after will I send for many hunters. And after will I send for many hunters. Na de same fisherman otron de ontimang. Safato Lord wele uno na part fu de elect, uno na fisherman. Maar yo sunte ya hawo sha ko baka for gi uno. Safato otron de ontimang. En sa wan ontimang edu ala ma sabit ba sa wan ontimang edu. Tama shi wan meti amane play amane kill. Dis na dat wodu. Go ahead. And they shall hunt them. And they shall hunt them. Dis na de mas go on. Safato te de man de tak ai de man de ko kibri. Na tek go take them on. Put them on this lava day. Sapato tie them on. Go ahead. From every mountain and from every hill. From every mountain and from every hill. This the man malong. Sapato trans no man no ali bis mata pagulong tapi. Malong in judgment. There is no escape for the wicked. Right. And out of Salakia. And out of the holes of the rock. You see, and out of the holes of the rock met andere alle de ondergrond bunker sa de man. Dat we go take them out. Sapato wat was abdak dem dat. You see dus alles aan is gebeur volgens profetie. You sabi to, mas ano script da ano gebeur, sa atin ro. So ya ho ba hashem ya ho shay eli. And the scripture sa kamo ro ano ka to, ano ma sa eli. Sabi to. Psalms chapter 149 verse 9. To execute upon them the judgment written. To execute upon them the judgment written. This will execute. Alright. This will execute a judgment as script of the heathen. Sapat of the heathen so forth. A judgment that will execute of the man. Go ahead, listen to me. Execute upon them the judgment written. Execute. See? In Isaiah 12. That's in a blanket. No, Isaiah 13 verse 11. Alright, go ahead. Execute upon them the judgment written. Execute upon them the judgment written. Go ahead. Dishonor of all his saints. Dishonor of all his saints, and who are the saints of the Heavenly Father. You know, so-called Negroes, Latinos, and Native American Indians, man. You know, biblical Hebrew Israelites. Dus kung na de saints wat die kan heen, sapat to, men apart, men uni. Volg to, wat na unu start na nga de kukuso ang tapamomenis nung refawitag ka. Then na de saints, ina ay kuya hawa bahasya niya hawa. Wana then na de wasa de apart ko awyo. Dishonor of all his saints. There's a air that ala de santo ang amore hiwang abi. No other nation, so a nation of Israel. Yashar Allah, he prince of power. You see? He had never dealt so with any nation. It's Jeremiah chapter 10, verse 25. Jeremiah chapter 10, verse 25. It says, Pour out thy fury upon the heathen,
that know thee not. Kan? Lees het opnieuw, Papa Kusha. Jeremiah chapter 10 verse 25. It says, pour out thy fury upon the heathen. Pour out thy fury. Sapa to? Upon the heathen. Fury betekent ijvelig. Wraak, attack. Sabi to? Destroy man. Violent anger. Sabi to? Kung rate yung arong ka nga man. Tak sabi to? Dus dami so raw. Di so moro, erang moro, di man. Dama ba kung wipuno, sabi to bro, uno walo gypsy sama, uno wap spiritual po, na kuya masama may kama feel ala pain. Sabi to, ala sa kuya yung masamang, sabi po kay Shapelom dya, psychokinesis, kaya ko kisa power. Kung may mixo na nga akup, asani no? Asot drini sani. Sabi daw may masing propping. Tapos si ka prop demang, make demang ko baka, make demang smell. Hey, walo san, this time of fury, go ahead. Upon the heathen. It says, pour out thy fury upon the heathen that know thee not. That know thee not. You see? That know thee not. En zo may tagja, a prophet Jeremiah. Je volgt toch? Want de Eden sa volk, die nasap amoro yuma, die nasap Yahweh. Nog Yahweh Shai. See? Yes, ni si de masa Buddha, de kuli de sap Vishnu Krishna walo romo. Sap pa to. De dan pani sina de mafiran. Sap pa to. De mat sap Allah walo romo. Sap pa to. This is de nasap Yahweh bahashem Yahweh Shai. Go ahead. And upon the families that call not on thy name. You see, and upon the families that call not upon thy name, of that call not on thy name, Yahweh. Wat soort niet, soort niet weer als deze kar Yahweh. Sabi to? Of je ziet de map hier aan de map. Sabi to? Indonesia, de map na Allah de Nijverse. That is not the name of the Heavenly Father. The true name of the Heavenly Father is Yahweh, and the true name of the Heavenly Father is Son is Yahweh Shai. Sabi to? Go ahead. For they have eaten up Jacob, and he found him, consumed him, All of the Sariman do na nga nation Jacob, sa nation to and Israel. have made his habitation desolate. You see, and have made his habitation desolate. Maar nu if you go daar pe uno plaats de, uno erfenis, nu pe sta kapot. Walo rommel, walo gruwel, walo abomination in de plaats daar pe. En dat maakt ook sowieso dat pe wabi vernietigd. Want dan worden we vernietigd in een fire. Snap je toch? You see, dus zo is het dat de heathens doen na udu. En dan zijn ze maar doen na udu moro, ding man. Ezekiel 39 and 21. I will set my glory among the heathen, and all the heathen shall see my judgment that I have executed, God. and my hand that I have laid upon them. And my hand that I have laid upon them. En dan anu represent a nation to Israel. Want na uno amore wo gebruik punish the heathen. En van amore wo ook gebruik de punish udu. Safato dus. De man of denk dat één no van de mij lief delicate. Safato deliciously van de mij lief no. Safato de man de ingi, de man de on high. Safato de man of denk dat de nooit de man offend de pile. Ubeli spike aan 5 and 50. No. Safato. You see? Dus the man of denk dat AI, we're going to go away with it. Like for the man punish uno, the man do all the sanda nga uno that the man of denk dat AI, the man of kiss the fight. Allah wickedness sa you do. We sa not today, we sa not tamara, mayor abi free simple fight. The how we tak tamo ko maka amaw alama, amaw pai alama, ala de roko sa the man. Whether it good or whether it evil. Safato. Bumusorel slap. You abi free simple fight. See? Para. Micah 5 and 15. Arki sa moro iwang odu. And I will execute vengeance and anger and fury upon the heathen, God. such as they have not heard. You see? You follow to? It's a powerful scripture. Yeah. What is it kisa? Uno, punish naman nga anu. Tak AI this kung mortal anu. Nga power. Sapa to? Power. Okay. Kung ang baskrip lang yan, sabi ng baskrip eh. Wana buri sa'yo, mulyod mo na nga din mo. Sapa to? Des gidewang. Ay sa lagi, ginawa sa ipentang ay the nation pay unungan nga slapper ni and amoro iwan na gado sa no pay the hated pa ka nga slapper ni nga disya de sa okay. Arki sa amoro iwan tag into pagaya 1 and 15. For the day of the Lord Yahweh is near upon all the heathen. All the heathen. Ano want to all the Alam heathen. Dok, Arki apente kong as thou has done. Sa de heathen do. Start na resukan am de wet mang. Poto yung slavery. Punish uno. Take away alasan for uno.
toch? As thou hast done, it shall be done unto thee. Right. Het valt man doe dan nog ons zo doen aan de man. Thy reward shall return upon thine own head. Right. Maar dat na reward wat ik kan apply voor de man. Of kom baka uit draai ko baka tap de man. Maar dat is er kes. Na de man seref suke. Sapat. De man seref suke de man punish unu. Dat de man de taki de man receive the punishment. Dat is the fight. A pensa mi abi, a scripture sami update ako sa ko English ni. A precept sa ko in me in Revelation 13 and 10. He that leadeth into captivity shall go into captivity. You see, like for this one kan de wet man de bakra. Wat ano de mawang de rest. Ala de dame sorry, ala de heidon sa volk op wa anu input unu in slavernij. Ala de tra heidon sa volk potu in slavernij toe. Al laatste nation sa abu in slavernij na de wet man. Maar de stisi be abu in slavernij toe. De Afrikaner be abu in slavernij. Huh? De Arabier, de Japanese, de Hindustani, de East Indian. Alla de man be abu slavernij. Mi be abalejst om isa be mina be moradina iPhone. iPhone telefoon mi. Be alejst de pe sorry tak fa so yartal, so scripture. So a nation be apuni in slavernij. You see? En vanaf 1410, 1310, die de Grieken, vanaf de Grieken, komt de Roman. De Amerika naar de moderne Roman. Nou white people sa abu in captivity like last. See? Dus he that leadeth into captivity, ala de tradition sa lei wat follow go in captivity. Ala de tradition sa lei de unulek wa follow go in captivity. Ala mala ook to go in captivity. Sana spawafing na tag ala de nation that be up them pure in for in. Fupot unu in slavernij. Maar unu popot de ma in slavernij. Alles in een hit, alla nation, alla de 18 nation, of na 17 no? Ja, de UNO MK 18 no? Alla de 17 nation wo pot in slavernij tegelijk. They begin denk if they you up one nation, kota ki up so de snesi like slaaf. They begin look for snesi de. 1.3 billion snesi de. Boy sa bo men slaaf tape boy. Ja man. They begin denk de Hindustani de East Indian, India ook to a population voor de man 1.2 of 3 billion people. Dan biget de rest voor de trafolog mi man. Dan biget denk je tak na kuyas to lang ay puto. Yo we sorry sa ko ko ta Europe lang boy. Karib ci barada ko. Hey yo, Europe lang boy, kari omu ko. Kari omu. This one lie slave. Anisha po Israelo lie slave. You see? Ito ya slave ikudu. Daarom ik de zoeken om de wet mag kudu. Door a slavernij voor de ningere buskonder na de ingi. De ma betek de ningere na de ingi like slave. En de man obe payo. En a money dat de ma horing. En tide di na de backup chief de heiden. Na de ma kan niet van money. Daarom ik a scripture dat ook to. Prepare slaughter. For the iniquity of their fathers. Dus sayo padu, dus de wet ma pot unu in slavernij en tire di na de backup chief de wet ma ik ga niet van money aan money dati. Zie? Maar na de man kom baka, na de man srefi. Nya mi na do next, na de forefather mi na mi opa na mi oma be abs ma in slavernij ma ano mi. Maar na yunay opa. Ino sa tag na yuka boro kom baka. You see? Dat nou stop doen. Na ano mi na de forefather of me, na you na de forefather of you baka. As some spirit that come baka. Pwede na kurang. Daarom make your pie. You see, dus de ma roko ina ouro tente, dat de ma de libaretjes, dat de ma koboro kon, dat de ma koko niet varetjes baka. Is dat niet toch? Ja toch? Yes toch? Dus dat, de ma abi get ready, je a slaughter sa ekong ku de ma. You see? Maar if I idrayan ko kontu.
Dema manta ki ina gronta pus rectu. De san sai paduto e wa kamiti baka de skotak server akun e wa kai baka. Ya to, akyor se tana tapi. Sabi to. Isto na yu. No, tramane ascrivi un to. No, mane pai di no, ascrivi na, mi sapso buka ascrivi. The son shall not be for the sin of his father. Iya to. Ascrivi ra de buri ami ra melkuta. Amai pe pai pe to. Iya to. Ala mai pai pe di so. Sana ba dikit dis na desani. Is na akik ba fu da so kanam de wet ma de mga abamoni de mai true de mai dungal sut sani. Ya bolok to. Ada mati de ma kingdom. Ya bolok to. Kada de mas sabi, dus met andere woorden de mas sabi tak rien de ma be sabu voor reïncarnatie. Wana if fama okodamo aksi ya hawo shaitak. Amadis breni, ma imate gini suma fama sondo. Ama emma ofepa. Dus dat otak de mas sabi. Ya si, ya hawo shaitak no ama fama no sondo. Amadis breni, amoro iwa meka amadis breni sosof amoro iwa ka sore power. Dor ya hawo shai. Ene ya hawo shai ilama. La serie che sta, uno follow be moro spiritual na urte. Ya to de ma be sabi to. En na a culture dat die asanda de zoeken aan de wet maar por uno. Leku gon, en ma druk ka ket a slavernij, a Christianity wet Jesus kadolo alasma Jesus no wet mga deteki alasma. We sot follow te Jesus, you try you libi, you word correct. Nata de wet ma pot di uno. Di ma sitak e de ma for fail de Europa. Christianity de ulip alaw culture, une karna ane moro na origine we karna Yehova, une karna origine fa boy moro. Ya hawo shay no we karna Jesus de masik bata AI u for fera rokofu na wol wopura ketif dema wo mek dema libi wan ku ma asan so be wani afor fel na dat na sare wet ma du tideni al o me ker ki de negre bus konere de ma di ker ki ya Jesus anga di sida de kadolo palasma ya Yohanes Silver 16 nga o me sotsani na dat na sare wet ma du na dat na sa negre bus konere nga ingi do ma bakre pu tak sare wet ma du nga uno tide di delong e bar fa ya tide si uno wet tak le fo katak kadolo palasma na de wet ma sabong in wet mano sabi. Daarom ik scripture taki, thou art wiser than Daniel. Dus hoe kan wet mas sabi, de ma ways. En de mano sabi. En dan sumar de ma utuan san. Ide na ko unde wet man luko uno da de man pura keti de man go emancipasi in jullie, ja Israël na 4 juli in Amerika vrijheid voor slavernij. Ano sumar. Ide na ko unde wet de wet man e lawyer. De wet ma do, de ma silek AI. Den ngere bus konder nga de ingi unaf ko nga tranga nga wipina de tapu moro tak dem kar na Jesus nga Yehova en dem tak dem te kalerif unu arelogif unu Christianity na di dem bapot Christianity gi unu lek ngere nga ingi na dem tak okay vanaf tide u vrij slavernij dat na sa demandu gistelijk dema abu ete dora religion disi ma demange befinu omdat dema tak tok atru kwadoro. Si, en de mange beef en de mange stak terus ook kibri lang amen. Tok den ngene nga di ingi ko saptak ane na Yahwa. Right. Tok den ngene nga di ingi ko saptak ane fa boy ano Jesus na Yahwa shay. Ay. Yesi. Ina da mano sabi. Ko kini ko luku de ancient history research. De my sorry proof de. Right. Tak de stesi ook to saptak ane na Yahwa. Kini ko luku ta pa Moabite stone. Yeshaning in a Hebrews Yahwa. Proof de. O me ancient proof de. Fubaways unuleg nga rebus ko na nga ingi. Tag de wet mas sabi. Tok na de wet ma du ala de sutsanis na nga uno. Mana prophecy og to. Sabe mus kober. Sa moro iwang kober de wet ma fu dudat na nga uno. Fu ang pisting. And after 3.5 days. Baka 350 yari. Amoro iwang rise up. At trukong. Put a spirit of Abba Bibbons rise up Elijah coming back if him are receiving. Is that it? This a 12 tribe sign tak this na the Israelite ningre Hispanic na nga ingi. Is that what Native America na uno na de Israelito? Is that it? Ama kote de trap de high priest yai kwap. Is that it? King Masha de mana tisa word te putelek ako fado tap elder apostle Tahar. Apostle Gabar, Apostle Aramlap, Apostle Raka, de mana Tisco Doro, Amoro Iwam. Edos, Amoro Iwa increase our wisdom ki dema. Right. You see?
Maar moro je waar zo bepaalde maar voor die zo'n gedeelte, dan moro je wanneer teken. Dat de rest ego en atan hoor de elders naar de apostel. En de elders naar de apostel, de matisa hoort tot op internet die de mako 2007 en frok to meki. En die de uno het is voor wiki de rest. Dat is het. Right. Zie? No, ala rega kita paguro tapos sa pagdog. Ja man. Man-made. Man-made religion. Ano, according to the Bible. De may gebruik a Bible. Ano, according to the Bible. Drama ni gebruik ka Bible sih. Trefi. May make ibuku. May make buku. Mapo kim ta kim kolon. Mapo edify sa Colossians 2:8. Ay Lisa ibas na ka ba? Yani. Ay. What is it? Isaiah chapter 14 verse 21. Prepare slaughter for his children for the iniquity of their fathers, that they do not rise nor possess the land, nor fill the face of the world with cities. Zie dus die zet ik aan de zoek aan de wet man, maar ik had de oek, die hij dan zo fouten. Is dat wat hoor? Dat komt prepare slaughter give the children for the iniquities of their fathers. Sana de children kom baka. Is dat wat hoor? Wanneer zeg ik sa, ik voel bij AB eerder, alla mijn pai die kisoni. No man ik kom ai mijn pai maar of mabi is dat wat hoor? Of met baka of de voorouders me, is met me na you. Is dat wat hoor? Just prepare slaughter for his children. En uno suma must prepare. De Hebreeuwse Israëlieten must prepare. Uno must prepare a slaughter voor de heidens of volken. Is dat wat hoor? Prepare slaughter for his children, for the iniquity of their fathers. Dus hij start naar de zogenaamde witman, gezamenlijk ook naar de rest van de heidens of volken. Is dat wat hoor? So, Lisa is that they do not rise nor possess the land. Isaiah chapter 14 verse 21. Prepare slaughter for his children for the iniquity of their fathers, that they do not rise nor possess the land. You see that they do not rise nor possess the land. Maar hoe dat de man die aan top en die may possess a land. Is dat wat Amerika, Israël, die land. Volg toch, dus die wordt slag die man en dan gewoon letterlijk slag die man wordt destroy die man. Wallo sang die man, wallo die daar het zou doen die man. Is dat wat toch? Die man oma possess uno land moro. Is dat wat toch? En die man oma rise op moro. You see? Kan, akbat toch? Sa eigen doen. Oh ja. Nor fill the face of the world with cities. You see, nor fill the what? Nor fill the face of the world with cities. Dan dat kwam ik voor stop iedereen maar door Alice zie. Hoe man kan rise op kom bakaf kopo op. Ik was skriven Malachi, I am impoverished but I will return and build the desolate places. En ik word ook. This no de like in a time for dark ages. Dark ages. Da bakara things. Ja, dat die man kom. Dus de men andere de mau fall, da bakon dat de mau take over. Dus de man denk tak na sasa no. En ik word ook. This na last one. Ik was skriven in a scripture as na apocrypha. The kingdom is translated from one people to another. To a rule, a kingdom no translate more. It's the last one. Daarom make alle de heiden kies them birth to rule. Right. Ja toch? De weet man na last one. Is dat beter? No, unu ook is een birth no. Dat zijn met am translate. En hij wordt baka. Sabi to. Dat suma ko baka unu. Wanneer je no ko baka unu. Ang wordt Ja toch? Tak no man ego set no complot tak wotek de Israelito over here. Om creëer more spiritual power. En hij wordt ook. het pati elis me ko business na de one. This story. Elis pa de ma de business beta cabra kan je shot ko sa ka demonstrar ma. Ap bufuru ma. Ko kan safa to. For true de ma. Ai. Di ma ai 28 pa ba ko siya. Usori tak religion is apa to? De religion de no tapagro tapo na men. Lufas ko teuken. Safa to. Ala di van kila ala di ku sanad na wit